Dobra vam večer. Danas ćete imati priliku biti sa nas 5, od čega smo, ovako ću ići redom kako su meni sličice, ja u Turskoj, Nora u Srbiji, Tana u Hrvatskoj, Borut u Sloveniji i David u Americi. Nećemo vam uopće govoriti kroz koje smo male drame prolazili zadnjih sat vremena da biste vi danas, to je sada, uživali ovih sat vremena. Nećemo gubiti vrijeme i počinjemo sa predstavljanjem. Prvo ću predstaviti prevoditeljicu jer će ona cijelo vrijeme zapravo komunicirati. Pa evo ga, Tana, naša prevoditeljica večeras, koja će, ako bude bilo vremena, reći nešto o svom iskustvu kao klijentice, a uz to ona je i osoba koja prevodi Davidove knjige i evo ga, za jedno 5-6 dana će knjiga biti gotova. Tana, dobra večer, hvala unaprijed. Dobra večer, pozdrav svima. Vidim, publika je velika, što mi je jako drago. Okay. Zvijezda ove večeri, naravno, to je David Elliott. Davide, puno hvala što ste nam gost večeras. Jako se radujemo, evo, što ćemo vas upoznati i zapravo što ćemo napraviti jedan mali ulaz, ovako virtualni vas u ovaj dio Europe. David, welcome tonight. We're very glad to have you with us. We are about to make this virtual introduction of you into this part of the world. Well, I'm happy to be here and looking forward to getting to know all the wonderful people in Croatia and Slovenia and Serbia. Drago mi je što sam ovdje i što ću upoznati ljude u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Odlično. I još da predstavimo Boruta. Dakle, Borut već nekoliko godina radi po metodi Davida Elliotta, živi u Sloveniji, za sada radi u Sloveniji, međutim polako evo to počinje se i širiti. Pa ćemo tijekom emisije pitati Boruta malo isto tako i za njegova iskustva. Borute, dobrodošao, hvala. Hvala vam, drago mi je što sam ovdje sa vama danas. Evo, za početak, David ima fantastičnu priču kao iscjelitelj. Ja sam ga predstavila u najavi, napisala Nevoljki iscjelitelj, nerado iscjelitelj, jer je on osoba koja, kada je došla do toga da bi trebao iscjeljivati, da ima nešto u sebi, on je zapravo jako bježao od toga i nije mu padalo na pamet da se bavi nekakvim iscjeljivanjem. Pa Tana, molim te, zamoli Elliotta da nam ispriča nekakav taj svoj put i neka uzme vremena koliko god mu treba, jako je zanimljiva priča, taj njegov put od toga, od njegove želje da bude glumac, odlaska u LA, pa do toga da je dogodilo se da je postao iscjelitelj. Kako? So David, we would like you to tell us your whole journey of becoming a healer, however long it takes for you to say the whole story, because it is very interesting, it's an amazing story. Tell us the whole story of how you came to LA to become an actor and how you did acting for a while and all your journey towards becoming a healer, a reluctant healer at first. Okay, I'll try to make it the shorter version. Well, reluctant is an important word in the beginning because I didn't want any part of it and didn't know what a healer was, but as people started coming up to me and grabbing me and telling me I was a healer, I had to find out what a healer was. Znači, riječ nerado, nevoljko sam to radio, to je prikladno bilo za početak. Međutim, kasnije su počeli mi prilaziti ljudi, nepoznati ljudi govoreći mi da sam iscjelitelj. And, you know, hindsight is 20/20. I guess you guys use that term and out your ways too. So I can understand it now. I came from a family where there were priests and nuns and country doctors in my lineage, great-grandfathers and
uncles and great aunts. And so I figure I'm just a bit of a combination of all of them. Gledajući natrag u svoju znači, lozu, prošlost, imam čitavu povijest ljudi prije mene koji su bili svećenici, časne sestre, seoski doktori, medicinske sestre. Znači to su bili moji djedovi, pradjedovi, tetke i tako dalje. And let me see, and of course, looking back, I realized that some of the gifts that I have, I was born with. So I have a gift known as clairaudience, which is intuitive hearing. I hear things that maybe not everybody hears, and I've learned that indeed it's a gift. And maybe earlier on in my life when I didn't know I had it, it potentially could have been like a curse or something that was very challenging for me. Znači, otkrio sam da imam dar koji se zove clairaudiencija, što je u stvari intuitivni sluh. Znači, ja mogu čuti stvari koje možda ne čuje svatko. I naučio sam da to je dar koji je možda ranije u mome životu nisam ni znao da ga imam, ali potencijalno je mogao biti prokletstvo ili nešto što je bilo jako izazovno za mene. And so I grew up on a farm. I grew up with nature, animals all around me. And to me, this was always my direct path to spirit, the universe, maybe even God for some people. I had a hard time and was pretty reluctant and rebellious towards church and lots of authority. I kind of always had to find the truth and answers inside of myself. And I realize now this is part of my own development of understanding who I am or who I've become. Odrastao sam na farmi, odrastao sam s prirodom. Imao sam znači prirodu svugdje oko sebe i to je za mene bila neka direktan put ka svemiru, ka duhu, za neke ka Bogu. Bilo mi je teško i bio sam buntovnik prema crkvi, prema autoritetima. Morao sam uvijek pronaći istinu i odgovor unutar sebe i shvatio sam da je to dio moga razvoja, moga puta i razumijevanja tko sam i ko sam postao. So, kind of trying to tie it together, you know, I've always known I was smart. I always knew that there was answers, things would come to me, but I didn't know when I got out of college what I wanted to do. I knew I didn't want to go back and live on the farm. I knew I didn't necessarily want to be in advertising. I had an MBA degree from college. But there was a need for me to learn how to express myself, and I had relatives in Los Angeles who said, come out here and be an actor. Of course, I thought they were crazy, but I went. Uvijek sam znao da sam pametan, znao sam da će odgovori mene doći. Došla sam na fakultet i nisam znao što želim raditi, znam da se nisam htio vratiti na farmu. Imao sam MBA, ali sam imao potrebu kako izraziti sebe.
Tako da imala sam neke rođake u Los Angelesu koji su me pozvali i da postanem glumac. Naravno, mislio sam da su vrknuti, ali sam otišao. And so what I found about acting is it helped me, I had to learn about myself, my emotions. I was always pretty shy. I would, not really want to be seen. And acting caused me to learn how to put out, to express myself, to reveal more. And that helped me study and really learn a lot about my energy. And then part of my intuition started coming out of me feeling deeper into people as I was learning this through acting. U glumi sam saznao to da mi je pomogla naučiti o sebi, o svojim emocijama. Uvijek sam bio stidljiv, nisam baš htio biti u prvom planu viđen i gluma me naučila kako da se izrazim i iskažem, više otvorim. Tako da sam počeo učiti više o sebi, o svojoj energiji i dio moje intuicije počeo izlaziti van i počeo sam dublje osjećati druge ljude. So as I was trying to act and have a career as an actor, the universe said, no, you're going to be a healer. So strangers and people started grabbing me. I would think, oh, they saw me on a commercial or they saw me on a little part in a TV show or a movie or something. But no, it was always, you're a healer. We're supposed to find you. We came looking for you. We found you. And they would grab me and jump in my lap, and it was bizarre and strange, and that's when I started to say, okay, universe, you need to tell me what a healer is. Tako, dok sam se bavio glumom, svemir mi je rekao ne, postaćeš iscjelitelj. Tako su nepoznati ljudi počeli me grabiti na cesti i ja sam mislila da su me vidjeli na reklami. Ali ne, uvijek su govorili ti si iscjelitelj. Govorili su mi kao trebali smo te pronaći, mi smo ovdje da te pronađemo. I tako je to nekako meni skočilo u krilo, bilo je i bizarno i čudno i tada sam stvari rekao, dobro, univerzumu reci mi, naučiti što je to iscjelitelj. Yeah, and so as the universe got more intense, more pushy, my hearing opened up completely. So if I went in for an audition, I would hear the people's thoughts looking, the people looking across the table at me. In personal relationships, I would experience my girlfriend's dreams at night, and everything she would be thinking, I would be hearing it. And at the time, I was in a relationship with a person who maybe honesty wasn't her greatest strength, and I would be hearing every thought she had, so it started getting even more strange, and I realized I got to find out what this is. Ali što je to postajalo intenzivnije i više me guralo, tako se moj svjetski dar se više otvarao. Često kada bi išao, na primjer, na audicije, čuo bi misli ljudi koji su za druge strane stola. Na osobnim vezama, na primjer, doživljavao bi snove svoje djevojke koje je sanjala noću. Sve njene misli bi čuo. A tada sam bio baš u vezi sa osobom koja
iskreno nije bila baš, nije bila pri svojoj najboljoj snazi i čuo sam sve njene misli i postalo je to sve čudnije i čudnije. Tako da sam morao saznati čemu se radi. Okay, so almost through it. So one day, I mean, it was really crazy, and I think I was at the end of the rope as far as patience, and I looked up at the sky. Maybe I was talking to God, the universe. I said, you need to send me some answers now. My phone rang. One of my best friends called me from another state and said, I just met this healer. You have to meet this guy. And I said, if he's a healer, I must need to meet him. So it ends up I met him. He told me about the clairaudience, and then a lot of things started falling into place in my understanding of what was going on with me. Još malo pa sam gotov. Znači jednog dana je bilo totalno to sve došlo do nekog ludila i došao sam do kraja toga puta, svoga strpljenja. I pogledao sam prema nebu i razgovarao sam s Bogom ili univerzumom i rekao sam moraš mi poslati neke odgovore sada. Uskoro telefon mi je zazvonio i to je bila moja najbolja prijateljica koja je nazvala iz druge države i rekla da je upoznala tog nekog iscjelitelja i moraš ga upoznati. Onda sam ja rekao, ako je iscjelitelj, onda ću ga morati upoznati. Na kraju ispostavili se da sam ga upoznao i on mi je ispričao, objasnio mi što je to clairaudiencija. I druge stvari su se znači počele poklapati u mom životu i počele se razvijati stvari. And so this is really when I met him and he explained some of these things to me, I started putting the pieces together. And even though this guy's name was Tim Heath, he said, you're going to do healing work, you're going to write books about healing, you're going to travel all over the world and teach healing. And I'm like, no, I'm not doing it. I promise you I won't. Anyway, he said, I've known you many lifetimes. I met you in India 2,000 years ago. You taught me a breathing technique. I need to show it to you, and it's going to change everything in your life. He showed it to me. I didn't think it would do anything, and it kind of blew my mind away because it taught me about energy, and now it's, 20 years later. So. Kada sam ga u stvari upoznao, on je objasnio znači te stvari o iscjeljivanju i počeo sam sklapati, povezivati konce. On mi je rekao da ću se baviti iscjeljivanjem, da ću pisati knjige o tome, da ću putovati širom svijeta i podučavati ljude. Ja sam rekao ne, ja to neću raditi, nema šanse. Ali on je rekao, ja te poznajem već više života. Upoznali smo se u Indiji prije više od 2000 godina i ti si me naučio tehnici disanja koju ću ti sada pokazati, koja će promijeniti sve u tvome životu. Put probao, potpuno sam bio fasciniran iskustvom koje sam imao i evo sada je 20 godina od tada prošlo. So ultimately what the breathing meditation has taught me and many people is, number one, it showed me how I could stop thinking and get out of my head, and it taught me an understanding about energy and spirit and ways that other beings, even angels from other dimensions, can come through us, and we can feel them as energy. So the breathing meditation really is a cornerstone or foundation to the work I do. I do that
almost every time I work with people, I'll take them through a meditation. Znači, govorimo sad o meditaciji uz pomoć disanja. Ono što me naučilo je to da mogu izaći iz uma, iz glave, zaustaviti, prestati razmišljati. Naučila me razumijevanju energije i duha i načine kako čak i druga bića iz drugih dimenzija, kao na primjer anđeli, mogu doći kroz nas, možemo to osjetiti, možemo njih osjetiti, njihovu energiju. Tako da meditacija s disanjem je u stvari jedan temelj cijeloga rada, ovoga rada koji radim i koristim je svaki put kad radim s ljudima tretmanima. I just have to say how amazing Tana's memory is because she's really remembering everything. So, you know, how this translates to other people is many people, I'll say many instead of most, many people are stuck. They are holding something maybe that happened to them in their past, something emotional, something that could be affecting them physically. It could be something carried through the lineage, some belief for hundreds of years. And this work helps us bring an understanding and awareness to it so that people can clear the blocks and areas that are stuck. Znači, većina nas, odnosno većina ljudi su na neki način zaglavljeni, odnosno tako reći zakočeni u životu, znači drže nešto što im se dogodilo u prošlosti, možda neke emocije, nešto emocionalno, ono što u stvari utječe na njih i fizički. Tako da moguće da nose nekakva uvjerenja iz svoje obiteljske linije, što se već stotinama godina vrti, na taj način to blokira njihovu svijest. Znači, na ovaj način oni mogu te blokade očistiti i praktično se deblokirati, otkočiti. Evo sad kad smo... But maybe you have questions, you know, where we can go from here. Evo, ja bih rekla, prvi put sam za Davida čula prije više od godinu dana, kada mi je naš Neno rekao da je ta meditacija disanja nešto najbolje što on u životu probao. I ja Neni zaista bezuvjetno vjerujem, to uopće nije u pitanju. Ja sam rekla ok, daj pa ću ja to probati. Ja uvijek imam tako veliku volju na početku, ali znate, to je disanje, a ja i disanje 3 pojma. Ja kad sam išla u školu, kad sam 2 puta puhnula u melodiku, meni bi se zamantalo. Kapacitet pluća nikakav. I to je stajalo negdje. Ja sam se nakon nekoliko mjeseci sjetila kao mogla bi ja to probati, ali nisam to nigdje mogla naći. Pa sam ponovo zamolila Nenu da mi to daj, Neno je lijepo pripremljen CD, rekao ako ti treba dođi, zajedno ćemo. Mislim, nisam ni poslije, iako stvarno imam najbolju namjeru. I onda je prije nekog vremena sam, eto, sasvim slučajno naišla na jedan prijevod jednog teksta koji je Evica Marković napravila. Pa evo ovom prilikom i hvala velika Neni koji me upoznao u početku sa Davidom i hvala Evici na čiji sam ja tekst naišla i koji me ponukao da pokrenemo cijelu ovu priču oko Davida. Sada ono što mene zanima bi bilo što je po Davidu iscjeljivanje. Dakle, spominjemo iscjeljivanje, spominjemo disanje, u njegovim knjigama, njegovim radovima se jako puno govori o ljubavi prema sebi. Pa evo samo malo tu terminologiju i što je zapravo, što je iscjeljivanje, što je disanje, kako se uklapa u cijelu priču, gdje je tu ljubav.
So, David, I heard about you about a year ago from a friend, Neno, who told me about breathing. His description of it was that was the best thing he had ever done in his life. So I believe Neno with all my heart, but I said, breathing, no, that's not for me. I can't even blow into an instrument without getting dizzy, so that's not my thing. But sometime later, I found a translation of a text about David, written by Elliott, Jerković, and got interested in it. So my question is, what is healing according to David? You talk a lot about love, self-love, and how does breathing fit into all that, and love? Okay, well, the way I look at healing is, you know, if we can get people, if we can get humans to feel the vibration of love, which I could call a normal state, if we can get people to feel it, then a lot of the problems go away, because many of our problems, again, whether they're psychological, whether they're, you know, emotions that are stuck, are something that's pulling us out of love. So the key is to get people into an experience where they can feel love, and if you're living in your head thinking, it can make you dizzy. But more than that, I thought that was funny, Karmen. You know, it can cause you to just be stuck in your head. So the breath is what allows us to, first thing, to bring the brain to neutral, so you can actually feel your heart. Znači, ako možemo, način na koji ja gledam na iscjeljivanje je to da ako možemo ljude dovesti da osjete vibraciju ljubavi, koju ja to nazivam normalnim stanjem, i ako znači ljudi osjete to normalno stanje, mnogi problemi će nestati. Mnogi problemi su psihološki, emocije koje su zaglavljene, nešto što nas u stvari iščupa iz ljubavi, znači ključ je dovesti ljude u iskustvo kada mogu osjetiti ljubav. A ako živite u glavi, stalno razmišljate, to može vas se zavrtiti u glavi. To je bilo komentar za Karmen. Znači, to može uzrokovati, znači, da budete zakočeni, zaglavljeni, blokirani u glavi. Pisanje, znači, je prva stvar što dovodi mozak u neutralni položaj, tako da možete osjetiti svoje srce. Are we still continuing? There's more. Of course, that can be a very long answer. So if I go a little bit more into that, if you look at the book I wrote on healing, one of my first diagrams lists self-love coming out of the heart, whereas when people get out of balance and they're not feeling love, and maybe they're driven by their emotions or something else, the energy will start to come out of the lower chakra, second chakra, and there'll be this constant desperation for love, looking for love, trying to get it externally. Whereas if you're generating love from the heart, you feel it through your body. And I find that the breath is the one consistent thing that can get people to feel love moving through their body and into areas where they need love. If you can feel this and have an experience with it, then healing is very easy.
Znači, nastavljamo. Ako pogledate knjigu koju sam napisao o iscjeljivanju, vidjet ćete da je jedna od prvih slika koja se u njoj nalazi je prikaz, znači, ljubavi prema sebi koje potječe iz srca, a kada ljudi izgube, znači, ravnotežu i ne osjećaju ljubav, već su vođeni nekim emocijama ili nečim drugim, tada energija će dolaziti iz donjih čakri, iz druge čakre. Tada će biti, znači, jedna kontinuirana očaj za ljubavlju, traženje ljubavi. Pokušavajući dobiti ljubav izvana, nasuprot, znači, stanju kada ljubav generiramo u srcu i osjećamo je u tijelu. Tako pronašao sam da je disanje jedna konzistentna stvar koja dovodi ljude u osjećanje ljubavi i dovodi ljubav u područja gdje ljudi trebaju. Yeah, and again, I can go on forever with this, but the place where it's so important for everyone is once you get to the place where you can understand your energy and know, what you're feeling, then your intuition starts to grow, and then you can start to have awarenesses, whether it's through your throat, the clairaudience, clairvoyance with the vision, and clairsentient knowingness in the heart. And so this is something that actually can be taught to people, how to develop these intuitive areas which help you, again, understand what's yours and what's other people's, which makes life a lot more simple. Da, svakoga je važno doći do položaja kada možete razumjeti svoju energiju. Znači, do stanja kad možete, tada se počne razvijati intuicija, tada možete dobiti svijest o tome, znači, intuicija se može razviti u grlu, što je clairaudience, znači u srcu clairsentience, i znači treće oko to bi bila clairvoyance. Kada dođete dotle, možete razlikovati u stvari koja je energija vaša, a šta je energija drugih ljudi. I to tada vam je život puno lakši, olakšava život. Ja? So, the work has grown. It's, if people can think, oh, it's just about the breathing. The breathing is just one primary tool. That's not the totality of what we're doing. It's like I say, it's like, a primary tool. There's many other layers to teaching people how to understand their energy, how to go into their physical body and start to understand what the blocks are, or why there's illness in an area, or why there's something called disease. So. Možete pogrešno shvatiti da je ovdje sve zasnovano na disanju. Međutim, disanje je samo jedan osnovni alat, sredstvo. I nije ukupnost onoga što mi ovdje radimo. Postoje i drugi sloj podučavanja ljudi kako da razumiju svoju energiju, kako i svoje psihičko tijelo. I počinju shvaćati što ih blokira, zašto su bolesni, zašto je nešto uzrokovalo bolest.
So if you guys have any other questions, I mean, I can keep going on that, but tell me. Dok se drugi ne sjete pitanja, ja ću. Evo, ja imam pitanje vezano za Davida, da malo objasni koncept self-love, ljubavi prema sebi. Što bi to bilo, kako razvijati tu ljubav prema sebi i kako ako razvijam ljubav prema sebi, gdje je ta granica da to ne postane egoistična ili samoživa ljubav? I'd like you to explain the concept of self-love. What is it, how to develop it, and in case I started developing it, what is the limit of it not becoming egoistical or narcissistic? Yeah, well, self-love is an openness, and literally it happens through the heart and the thymus gland as we relax. So many people live with tension and blockages around the heart. As we relax, it opens us up and connects us to everything, everybody, in a way where there's an exchange of energy, meaning it's easy to feel yourself giving love and receiving love. And the difference of why that wouldn't be something that's through the ego. When we move to the ego or even something narcissistic, the energy becomes very limited and contained. It's not connected. It's really pretty much driven by the mind. And so, self-love is, an energy that connects us. I like to draw it as a kind of like a big circle as it connects us through the heart to the universe. It makes it very easy to understand our value and our work in the world. Sorry, Tana, it's a little long. Znači, ljubav prema sebi je jedna otvorenost. Doslovno ona se događa kroz srce i u ovoj zvijezdi timus kada se opustimo. Većina ljudi živi sa jednom napetošću i blokadama oko srca. Kada se opustimo, to nas otvara i povezuje nas sa svima. I to na način da se događa razmjena energije. Kada osjećamo sebe kako dajemo ljubav, kako primamo ljubav, i to je vrlo različito od onoga što se dešava kroz ego. Kada se pomaknemo, znači, u položaj ega, energija tu postane jako ograničena i zatvorena. Ona nije povezana, tako da je njome prilično upravlja mozak. Tako da, u stvari, ljubav prema sebi je jedna energija koja nas povezuje. Često je crtam kao veliki krug koja nas kroz srce povezuje sa svemirom. Yeah, so like the diagram I use is self-love, and then again, by loving ourselves, it basically just means we're able to be present. We can feel ourself as spirit, as vibration, and through that, then, as we're exchanging with a flower, we can feel the beauty of the flower come into us, and then we can give energy to it that will create this flow. And really, to me, this is how nature works. As we give love, consciousness to nature, it just gets brighter and dances for us
which is a simple life. It's not so complex because it's not driven by negative emotions or things that pull us out of the present moment. Znači, crtež koji koristim za ljubav prema sebi, znači da, u stvari, samo malo, znači, ljubav prema sebi je, znači, je osjećaj da možemo biti prisutni, osjećati sebe kao vibraciju i kroz to možemo razmjenjivati sa svijetom, osjetiti ljepotu svijeta. Znači, ljepota svijeta dolazi kod nas i možemo davati energiju njemu. Na taj način, znači, kreiramo jedan protok. Za mene to je pojam kako u stvari priroda funkcionira. I to je jedna svjesnost o prirodi kada ona postaje svjetlija, ljepša je to jedna jednostavnost prirode i nije kompleksno zato što nije vođeno negativnim emocijama. So, kind of the whole completion of it for me is even though I can be called a healer, I'm not out trying to heal everybody. What I try to do is teach people how to heal themselves, which, sometimes that doesn't make everyone as happy as it could, because I say, you have to do the work. If I do the work for you, then you will be dependent on me, and it's my job to create independent, healthy, healed, happy people, not people who need me. Znači, iako sam iscjelitelj, ne idem okolo, znači, iscjeljivajući svakoga. Ono što radim je podučavam ljude kako da iscijele sebe, što je često nisu ljudi sretni zbog toga, zato što im obično kažem da su oni ti koji moraju napraviti posao, jer ako ja napravim posao za vas, onda ćete biti ovisni o meni i stvoriti određenu ovisnost. Tako da želim stvoriti zdrave ljude, a ne ljude koji su ovisni o meni. Any other questions? Imamo pitanje. Marijana pita kako se osloboditi straha, a onda kad se odgovori na to pitanje, ja ću samo kratko zamoliti Boruta i Tanu da nam opišu malo svoja iskustva. Evo, znači, kako se osloboditi straha? So there is a question from the audience, how to free yourself from fear. So the last part I didn't hear. How do I? Oh, okay. Well, how do I? But the first thing I do, if a fear is creeping in, I'll know it's out in the future. So I make sure I back up to the present moment and deal with whatever, my mind or emotions are trying to pull me into. So, fears in the future, pain, emotional pain is in the past. So with fear, my first step is what's real right now. And if I need to take some action to change my projection of where I'm moving towards, I deal with that right now. And generally that energy will go right away. If it's something that I'm feeling that doesn't have a clear picture to it, then I'll use my intuition and go a little deeper into what's this vibration? Where do I feel it in my body? Have I felt this before? And then I'll go more deeper into my intuition about it.
kada osjetim strah koji se uvlači, prvo što znam da je on u budućnosti. Tako da obavezno se vratim u sadašnji trenutak i bavim se time što se vrti u mome umu, znači onim emocijama koje me pokušavaju odvući u taj strah, osjetim znači to što očekujem u budućnosti. Inače, bol je u prošlosti, a strah je u budućnosti. Znači, prvo pitanje koje sebi postavim je što je realno, stvarno u ovome trenutku. I znači, pokušavam promijeniti projekciju te ideje prema kojoj se krećem u budućnosti. Ako je nešto što nema jasnu sliku, onda ću iskoristiti svoju intuiciju i malo dublje ući i osjetiti tu vibraciju gdje je u tijelu osjećam, jesam li je prije osjetio, i tako da ću dublje ući u svoju intuiciju u svakom trenutku. I mean, fear is a big one. So I just was saying about if I'm using my intuition to look more deeply into fear, then I have to discern and say, okay, say if it's something where I'm not trusting the universe, or if it's an old belief in my lineage that, you know, money doesn't grow on trees and there's just a finite amount of money, then I may have to dig a little deeper to understand, wow, I have all of this grace supporting me from the universe and I can confront this fear. There is enough support for me to travel to Europe and go teach in Italy and Croatia and Slovenia next year. There's enough time. I can do this. I'll be well fed. I'll be well taken care of. There's great people there waiting for me. So that's just a little example. Hope it's a good one. Znači, strah je jedna velika ovdje stavka. Naprimjer, ako koristim svoju intuiciju da pogledam dublje u svoj strah, onda ću vjerojatno morati vidjeti je li to nešto u čemu ja ne vjerujem, nemam povjerenja u svemir, ili je neka staro uvjerenje koje još datira iz obiteljske linije. Na primjer, novac ne raste na drveću. I ima ga malo, nema ga dovoljno. Tada ću morati malo još dublje prokopati kako bih shvatio da ipak ću shvatiti da imam, znači, svu ovu milost koju me svemir opskrbljuje, da ima dovoljno podrške za mene da mogu otići primjerice u Europu i podučavati u Italiji, u Hrvatskoj, Sloveniji, da ima dovoljno vremena, da mogu to uraditi, da će imati dovoljno novaca, da su tamo divni ljudi koji me čekaju. To bi bio jedan primjer. Yeah, so I mean, again, the examples could be long there, but I'll give you a couple more. The reason why I said that about the money doesn't grow on trees, my father always had issue with his father because my grandfather lived through the Depression, and so my dad was always pushing about money with his dad, and his dad would always be really conservative and say, no, don't do this, don't buy more land, don't become a bigger farmer, you need to just have what you can pay for, no debt. And then as it got farther away from my granddad, I had to look at, I still have some of those thoughts in me. I can still hear those ringing through me sometimes, and then I have to examine what's true, what's real.
where is my faith about how the universe supports me, especially if I'm living my life, helping other people. And that's how I can out-create and grow past old fear that's not even mine, that's been in the lineage for, say, 100 years. Mogu vam dati još više primjera. Primjer koji sam naveo, na primjer drveće ne raste na grani, to još potječe od moga djeda koji je imao, od moga oca koji je imao taj pritisak od djeda, a djed je živio u vrijeme velike depresije. Tako je da je otac uvijek su se oko novca natezali. Otac je bio jako konzervativan i uvijek bi se govorilo ne kupuj još zemlje, ne uvlači se u dugove. Međutim, kako se otac odvojio od djeda, bio sam u mogućnosti, znači bila je ta dinamika između njih dvojice. Kad se otac odvojio od djeda, mogao sam detaljnije pogledati u taj obrazac. Međutim, još uvijek u sebi često čujem te misli i uvijek ih moram preispitivati u svoju vjeru u svemir da će me poduprijeti, da će me podržati. Pogotovo što živim život pomagajući drugim ljudima. Znači, na taj način mogu nekako odagnati te stare strahove koji čak i nisu moji. Mi se bližimo kraju, pa evo prije... Okay. Dakle, emisija nam se već bliži polako kraju, a ja ću poslije Davida zamoliti može li nas provesti kroz to disanje, stvarno ne znam da li je to moguće, vidjet ćemo. Ali evo ga, htjela bih čuti vrlo kratko iskustvo Tane kao klijentice i iskustvo Boruta kao nekoga ko zaista to radi i sada i podučava već u Sloveniji. Pa Tana i Borute, molim vas nekoliko riječi. Evo, prvi sam ja izgleda. Moje iskustvo je bilo veoma tipično, ja mislim, već sam zaboravio u vrijeme da ima ljubav u meni. Imao sam probleme kao i svi imamo i tragao sam tamo onamo, a kad sam posjetio prvi put stranicu Davida i pokušao malo meditacije, disanja, nešto se otvorilo opet u meni i polako odmah sam se prisjetio šta to znači kad imaš srce otvoreno. Svi su se mi snovi vratili i vidio sam da imam u svojim rukama sve što treba da budem sretan, da uradim od života šta god hoćem. Sa time je počelo. A onda treba je raditi na tome, na otvaranju srca. Kako je David kazao, ljubav jest naše naravno stanje, prirodno stanje, da? Ali mi to zaboravljamo. Treba se vraćati k tome. I to za mene to je sve iskustvo isto kad idem na bilo kakve workshope, a naročito kod Davida, tamo se ti srce otvara kao se nam i ovdje otvara sada. I to je, mislim da, najviše što treba. A onda možemo učiniti bilo šta, tražiti svoje alate, raditi, pronaći svoj put. Tako sam ja onda pronašao svoj put i radim i druge stvari, ali uvijek se vraćam i disanju. To je na kratko. Hvala vama. Prije nego što sam prvi put otišla na seminar kod Davida, bila sam, čitala sam njegovu knjigu i malo čitala web stranicu i tako. Međutim, sve to nekako što zamišljate blijeda slika onoga kada dođete na seminar i kad poznate Davida.
voljela bi svima reći da to prvo disanje kada se radi, meni je bilo najmoćnije, vjerujem da je svima, i David u svojoj knjizi opisuje prvi put kada je disao, koliko je to bilo nešto stvari spektakularno. Kasnije kvaliteta toga disanja poprimi jedne drugu dinamiku i drugačije se iskustva dožive i drugačija je kvaliteta toga. Međutim, prvo disanje se nikad ne zaboravlja. Cijeli seminar je uvijek po jedno ogromno putovanje emocija, misli, kroz tijelo osjećate. Tada zaista nekako sjećam se da sam baš shvatila koliko te emocije u stvari žive u tijelu. Što zaista ovako mentalno je to teško shvatiti. To je jedno nešto što se može iskusiti. I naravno svako i drugačije, kako različitu prirodu imamo, neko doživi vizije, osjećaje, prošla sjećanja, samo neki osjećaj, realizacije, dolazak neke nove svijesti i slično. Međutim, jedna dinamika koja se obavezno uvijek dogodi u seminarima je to da kako seminar odmiče, svi jednostavno se sve više i više približavamo tom mjestu ljubavi, zaista. To ne možete vjerovati, ali na kraju seminara se uvijek svi grlimo i ljubimo. Ali zaista odcrtaj, to je nešto što kad tek dođete baš i uopće ništa, znači ni blizu toga položaja. Isto nešto što od Davida obično, sjećam se, često bi osjetila, to je onaj neki baš onako samo osjećaj, koliko od njega ljubavi dolazi, to je stvari jako čudno, čak mi se nekad činilo kao da, znate onu ljubav koju osjetite kod djeca od roditelja, onu nekakvu široku, bezgraničnu. Mislim, ako ste imali sreće, imate roditelji koji vas vole, naravno nisu ljudi svi te sreće, jel? To je nešto što me ovako bilo baš prvi put kad sam došla kod njega baš dirnulo. Hvala. Nema nam druge ljudi, prodisat ćemo svi zajedno. Ana, molim te, pitaj Davida da li se to radi, da li se to može, bi li nas mogao provesti kroz disanje sada? So, David, Karmen is asking if it is possible to lead us through breathing meditation right now. Yeah. Sure. I mean, lead the people who are listening or lead you guys? Which ones? Je li ljudi znači koji slušaju, publika ili mi ovdje? Audience, svi. We can give you a little sample. Yeah. Mogu vam dati mali kao primjer, uzorak. Okay. So then, first thing, if you're listening to this in your car, which I don't know if that's possible, but it wouldn't be a good idea, you would need to pull over and park somewhere. For those who would be listening, you would need to get yourself in a place where you could be not super distracted, where you could lay down and close your eyes, and let's just say we would do 12 minutes. How about that? Znači, ako sad ovo slušate negdje u autu dok se vozite, to zaista nije dobra ideja sad stati radi disanja. Međutim, za ove koji slušaju to i mogućnosti su, znači, naći mirno mjesto gdje neće bez smetnji leći, znači zatvoriti oči i evo, radit ćemo 12 minuta. Yeah, so this meditation, again, this is the core part, is you have to do the work. The transmission doesn't occur so much if you're just listening and playing on your computer or, even cooking.
you need to take 12 minutes here and designate it to yourself to do a little work and receive some healing. So if there's an agreement from you to want to do that, then you can do it on the floor, just lay down. If you're going to be cold, get a blanket to cover yourself over. An eye pillow or something's great over the eyes, but you don't have to have that. Znači ovdje je bez toga znači da trebate uraditi ovaj posao, znači ne samo gledati i slušati, to neće ići, ako sad samo kuhate nešto i radite, slušate, to ne. Znači ako smo se dogovorili da ćemo ovo svi uraditi, znači lezite na pod, ako mislite da će vam biti hladno, uzmite deku, za pokriti se, eventualno pokriti oči i to je to. Yeah. And so I'll assume you're, getting yourself ready pretty quickly. The key is the actual breathing rhythm. You'll be breathing in through the mouth, 2 breaths in, the first one in the low belly, the second one up in the high chest, and then you will exhale through the mouth. And we're just going to be doing this as a steady rhythm for from beginning to end. We'll go 12 minutes, and I'll watch my computer screen. Some of you are going to start to feel energy in 3 or 4 minutes, and if you just continue breathing, you'll have a good little appetizer to get you started. So. Znači, pretpostavljam da se svi možemo vrlo brzo spremiti za početak. Znači, ključ je u ovome ritmu disanja. Znači, radimo 2 udisanja na usta. Jedan ide, znači, iz donjeg dijela trbuha jako nisko, a drugi iz gornjeg dijela prsa i izdiše se na usta. Važno je uspostaviti jedan kontinuiran ritam. Radit ćemo od početka do kraja 12 minuta. Neki od vas mogu početi osjećati energiju već nakon 2-3 minute. Nastavite disati. I ovo će vam biti kao jedan aperitiv, predjelo za ono što stvari disanje jeste. Yeah, so we'll just get started. I could paint a million pictures of things that could happen to try to distract you, but just start breathing, and I'll make the sound for you. So it's low belly, high chest. And you just continue. At first, your brain might say, oh, I'm getting dizzy. My name is Karmen. And we just will keep you breathing. As soon as you let go thinking, you'll start to feel energy, and you just continue. We're not going to hyperventilate. You can even slow the breathing down. It can be as slow as, but the first 3 or 4 minutes is work. So it's work to turn the brain off, and that's what we're doing. Znači, mogla bi sad vam pričati milion stvari koje bi se mogle dogoditi u toku disanja, ali neće. Znači, može vam se dogoditi da vam se malo zavrti u glavi, ali nastavite disati. Nećemo hiperventilirati. Ako osjećate da vam je ritam prebrz, može se usporiti. Znači, disanje ide dole, donji dio trbuha, gornji dio prsa, izdisaj na usta. Znači, prve 2-3 minute su u stvari teški rad. Nakon toga ide lakše. So just continue breathing. I'll try to do some of the breathing with you to keep you going. So just like that. And continue. And so it's a good place also for me to be quiet and just let you breathe, so you're not hearing as much.
So I'm going to be letting you breathe, and then I'll come back and say a few things here and there. Nastavite disati. Ja ću malo disati s vama kako bi vas pokrenula. Just continue. A few people, you'll be coming against the resistance, which is where the brain wants to stop you. You just keep breathing. You can be gentle and just keep breathing right through the resistance. Your head could start telling you have a headache. If you have a dog, I'm sure it could be scratching at the door. If you have a child in the other room, they're going to spill something. Just for a few more minutes, keep breathing. I ako osjećate otpor, samo nastavite disati. Možda vam mozak počne govoriti da vas boli glava, dobivate druge smetnje, na primjer ako imate psa počne grebati po vratima, dijete počne plakati ili nešto, zanemarite sve, dišite. So this is where we let the breath do the work, let the spirit come in. As soon as you stop thinking, you're going to feel your hands starting to tingle and vibrate. You'll also start to tingle and vibrate on the face. So just keep breathing. If you're starting to feel this, you'll know you're doing it right. Continue on. Believe it or not, we've just been going 5 or 6 minutes. About 7 minutes is when most people stop thinking, and that's when the hard part of the work is over. And then, so breathe another minute and just notice your energy. And one thing you can do is shake your hands out and stay focused inside. Continue to breathe. And kind of feel your body, and you can bring your hands up like you were going to pray, palms and fingers touching, and then gently bring them apart and back together slowly, and in there is where you can feel your energy. Već smo nekoliko minuta kroz disanje. Većina ljudi oko 7 minute prestane misliti. Tada već možete primijetiti i svoju energiju, možete osjetiti trnce u rukama, da bride, protresite ruke i nastavite, možete protresiti ruke, ali nastavite disati. Ako želite osjetiti svoju energiju, primaknite ruke jedna drugoj i odvojite lagano kao da razvlačite nešto između ruku. Na taj način možete osjetiti svoju energiju već koja se generirala. Yeah. So for those feeling yourself tingling a little bit, that's the beginning of starting to understand your energy more deeply. If you have the rhythm down and you're feeling the vibration, you can continue for a couple more minutes. I'm fine answering if there's any questions about the breath here. Fine. If there's a question, now that you've experienced a little bit of it, it happens really quick. It's different than a lot of breathing techniques out there, because this one I find a person's energy can turn on instantly. The more the heart's open, the more you're going to feel your energy, which is also, I would also say, energy synonymous with spirit. Ako već osjećate
da vam ruke bride ili trnce kroz ruke, to znači da već počinjete dublje osjećati, razumijevati svoju energiju. Možete i usporiti sada ritam, ali nastavite disati. Ova tehnika disanja je malo drugačija od drugih zato što nekako instantno uključi, instantno aktivira energiju za razliku od drugih nekih tehnika. Dalje, ako ima pitanja o disanju, tu sam da odgovorite. So, I mean, I think we could call that an hors d'oeuvre, a little sample. It's usually when I do it in a group setting, well, always when I do it in a group setting, a large group, or we would use music to help fill the space. We would, turn the lights down, work with the atmosphere a little bit, and also in the group setting, I would generally work with people's bodies and their energy, while it's going on. But remotely, hey, if it's good for you, it's good for me. Obično kada radim u grupi, najčešće navijemo malo muzike kako bi se popunio prostor, smanjimo svjetlo. Često prođem pored ljudi i dotaknem ih po tijelu, malo osjetim njihova tijela kada se pojave određene stvari. Međutim, ovako na daljinu to sad ne može. Ali ako je vama dobro, dobro i meni. Evo, ima pitanja za Davida. Znači, imamo trnce, imamo one koji osjećaju hladnoću, lupanje srca i ne sve jedna osoba, dakle trnci, hladnoća, lupanje srca i nesvjestica. Imamo dva pitanja, da li ovakav ritam, da li je ovo disanje moguće da rade i srčani bolesnici. I evo ga, imamo čak i trešnju, Marijana kaže da se trese. So we do have experiences of tingling, feeling cold, heart palpitations, dizziness. So the question is whether people with heart condition can do this breathing. There is also a case of shaking. Yeah, I mean, most people with conditions, I've never had a problem. And people with heart conditions or whatever, I would ask, although a lot of times those same people are encouraged to walk or exercise. So, with this rhythm, really, it's not even as strenuous as exercise. We're really just increasing the oxygen in the bloodstream, and the resistance and oftentimes fear will cause a lot of physical things. Fear will generally create a cold feeling. So when we start to activate stuff deeper, then a lot of physical things can start to show up, and they generally move through pretty quick. Znači, ljudi koji imaju uređene bolesti, do sad nisam imala nikakvih problema s njima. Međutim, često su to ljudi, pogotovo srčani bolesnici, koje se u stvari potiče da se više kreću. Međutim, ovo disanje nije ni blizu naporno kao fizička vježba. Ovdje se radi samo o povećanom unosu kisika. Naprimjer, strah će uzrokovati da se neke stvari dešavaju, jer strah često uzrokuje hladnoću, osjećaj hladnoće. I kada aktiviramo znači, neke stvari na dubljoj razini,
onda osjećamo te fizičke efekte. Me? Is there is there another question or any? Da, evo mi smo već prošlo neko vrijeme koje nam je općenito za emisiju. Pa bi ja samo, bilo jedno zanimljivo pitanje na početku koje ja nisam postavila, ali evo da ga sad vrlo kratko da Elliott odgovori. Da li Elliott može čuti i razumjeti misli i ljudi koji ne govore drugim jezikom, odnosno da li je mogao sada razumjeti što mi ovdje mislimo dok smo s njim? Our time for this show is already up. We are actually beyond the planned time. So there was one question at the beginning which I forgot to ask. Can David hear thoughts of people who speak a different language? I hear too much. I don't get the language perfect, but generally I get the concept, and I will catch, you know, a word, and then kind of like the whole sentence or image will come through. But I don't try to do too much with that. But my hearing is a lot better than my speaking, so I doubt I'm going to be able to speak much Croatian or Serbian or Slovenian while I'm there, but who knows? I'm a quick learner. I'll try a little bit. A few words. Hello, it's time to eat, love. I'll learn those words. Znači, obično shvatim koncept, sad možda neku riječ uhvatim i onda mi se pojavi eventualno cijela rečenica ili slika. Moj obično sluh je bolji nego govor, iako moguće kad dođem tamo da ću progovoriti nešto riječi na hrvatskom, srpskom, slovenskom, kao zdravo, ima li šta za pojesti i slično. Okay. Dobro, evo ga, s obzirom da smo onda na kraju, ja ću se zahvaliti naravno Davidu jako puno zato što je došao i što je bio naš gost, što je podijelio i svoje znanje i što je s nama napravio ovu meditaciju. Nadam se da je ovo prvi put, ali ne i zadnji, da ćemo se opet vidjeti uskoro. Velika hvala Borutu koji je iznio svoje iskustvo i koji je bio podrška na chatu i opet pomagao sa odgovorima na pitanja. I naravno Tani koja je prevodila i također dala svoje iskustvo. I evo Tana, molim te, ako možeš za kraj Davida, ne moraš ovo sada u glavu, mislim ono od riječi do riječi, samo se zahvali Davidu i pitaj ga da li bi on nama nešto ovako za kraj poručio. I would like to thank David for coming, for being here, for sharing his knowledge with us. And we're hoping that this is not the last time we do this. We're hoping to have you here again. Thanks to Boris for the experience, for answering, helping with answering questions, Sana for translation. And one more thing, David, what would be your message for us? Oh my. Put him on the spot. You know, if you wanted, if you guys are welcome to share my website, and if people want to go to download the free meditation that's 7 minutes, they can practice, and you can guide them through the meditation, and they can work with it some more. You know, there's other MP3s if they understand English, and who knows, at some point maybe we'll translate into, you know, other languages there, some of the meditations. I'm all about helping people, you know, so, you know, whatever I can do to help within reason, I'll help people everywhere, so.
That's my message. Znači, podijelite s drugim ljudima informaciju o mojoj web stranici, znači meditaciju od 7 minuta koja je besplatna, dijelite dalje sa drugima, možete ih sada i voditi kroz disanicom, besplatnom meditacijom. Znači, postoji druge meditacije u MP3 formatu koje su na engleskom, ali nije isključena mogućnost da će se i prevesti možda. Moja uloga je pomagati ljudima, uvijek sam tu da pomognem. Eto ga ljudi moji, došli smo do kraja. Hvala vam što ste bili s nama, meni je bilo super, nadam se da je bilo i vama. Iduće srijede nam je tema Ho'oponopono. Ja sutra ujutro ranom zorom putujem iz Turske za Srbiju, za Beograd. U nedjelju i ponedjeljak imamo predavanje Ho'oponopono u Beogradu i onda naravno pripreme za seminar. Što se seminara Ho'oponopona tiče, u Beogradu nam je broj prijavljenih prešao broj kapaciteta dvorane. Tako sada primamo, jednostavno rezerviramo mjesta prema uplatama. Ako ste se namjeravali prijaviti, doći, požurite, da ne ostanete. U Zagrebu ima, malo veća nam je dvorana, pa još ima nešto mjesta, ali otprilike mislim da bi za par dana i sa Zagrebom bila ista stvar. U svakom slučaju, mi se vidimo, mi se družimo. Hvala još jedanput i Nora, hvala.